Most of our topic are about infrastructure developments in the Philippines. But what about other countries? Here are just few of the infrastructure developments in other country other than the Philippines, improving in taking their economy to a higher level. Hi mga ka-builders, siguro ay napanood nyo na ang ilan sa mga infrastructure development sa Vietnam. Ngayon naman ay tatawirin natin ang bansa na kadalasang tinatawag bilang Land of the Free and the Land of the Smiles, Thailand. Tara mga ka-builders, alamin natin kung ano-ano ang mga malalaking infrastrukturang development sa Thailand na kung sa kasalukuyang ginagawa at malapit nang matapos. Like, share, and subscribe at hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos. Yeah.
Na. 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 Expected to be the driver of Thailand becoming an aviation hub and the prime gateway. And subscribe at hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos. Disclaimer lamang po. The images, video clips, and information in this video are not owned by Mercurio Builders. Nasa description po ang links ng mga original videos. Credits to the rightful owner. This video is for educational purposes only and not intended to offend anybody. Thanks for watching and please like, share, and subscribe. Thank you! See you sa next video mga ka-builders!